Hubungan Indonesia dan Malaysia selalu menarik untuk diperhatikan, terutama ketika menyangkut isu pertahanan dan keamanan regional. Dua negara serumpun ini berada di kawasan yang sama, memiliki sejarah panjang, baik kerja sama maupun gesekan, dan kini, di era modern, keduanya menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Hadirnya jet-jet tempur baru di kedua negara menandai babak baru dalam pembangunan kekuatan udara dan, yang lebih penting lagi, pembentukan kepercayaan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ini tidak hanya menggambarkan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, tetapi juga menunjukkan bagaimana kedua negara memilih jalan yang lebih dewasa dalam membangun keamanan regional. Ketika Indonesia memperkuat TNI dengan pesawat-pesawat tempur generasi modern, Malaysia pun melakukan langkah serupa dengan memperbarui inventaris udaranya. Langkah paralel ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan sebagai strategi untuk menjaga stabilitas kawasan. Semua ini terjadi di tengah dinamika Laut China Selatan, perubahan kebijakan negara-negara besar, hingga meningkatnya kebutuhan nasional masing-masing untuk menjaga kedaulatan wilayah udara. Namun di balik itu, ada upaya keras kedua negara untuk tidak saling mencurigai, melainkan justru saling memahami bahwa kekuatan udara yang modern dapat menjadi dasar kerjasama, bukan sumber ketegangan. Narasi mengenai jet tempur baru ini menjadi simbol perubahan cara pandang, bahwa kekuatan udara tidak hanya tentang kemampuan menyerang, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa saling percaya, membangun interoperabilitas, serta memastikan bahwa ASEAN tetap berada dalam kondisi stabil. Indonesia dan Malaysia memahami bahwa kawasan Asia Tenggara semakin menarik perhatian negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis. Oleh karena itu, memperkuat pertahanan tanpa merusak hubungan bilateral menjadi prioritas penting kedua negara. Indonesia sendiri terus meningkatkan kemampuan tempur TNI dalam 2 dekade terakhir. Setelah lama mengandalkan pesawat F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27 dan Su-30, Indonesia kini melangkah pada fase baru dengan penggunaan jet tempur generasi 4.5 hingga generasi berikutnya. Kehadiran pesawat seperti Rafale dari Prancis menjadi tonggak modernisasi besar bagi kekuatan udara Indonesia. Jet ini bukan sekadar mesin perang, melainkan simbol diplomasi pertahanan yang semakin matang. Rafale dipilih bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena paket kerjasama teknologi, pelatihan, hingga kemungkinan produksi komponen di Indonesia. Di sisi lain, Malaysia juga memperbarui kekuatan udaranya setelah bertahun-tahun menghadapi perdebatan internal mengenai apakah perlu mengganti pesawat-pesawat lama seperti MiG-29 yang sudah dipensiunkan. Malaysia akhirnya bergerak maju dengan mengakuisisi pesawat tempur ringan mutakhir seperti FA-50 Block 20 dari Korea Selatan. Pesawat ini menjadi pilihan ideal bagi Malaysia karena selain kanji, juga kokok sebagai pesawat lada tempur. Tidak hanya itu, Malaysia juga terus mengoperasikan jet-jet Sukhoi Su-30 MKM yang sudah terkenal akan kemampuan manuvernya. Hadirnya jet-jet baru dari kedua negara ini menimbulkan 2 interpretasi. Pertama, sebagai komitmen masing-masing negara untuk modernisasi pertahanan, dan kedua, sebagai upaya untuk membangun kredibilitas kolektif di kawasan. Dalam konteks ASEAN, negara-negara Asia Tenggara sudah lama menciptakan dialog dan diplomasi ketimbang konfrontasi. Namun modernisasi militer tetap diperlukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman eksternal. Karena itu, Indonesia dan Malaysia menyadari bahwa modernisasi tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Justru sebaliknya, modernisasi harus didorong bersama dengan kerjasama bilateral. Seperti latihan gabungan, pertukaran informasi, hingga mekanisme pencegahan konflik. Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pertahanan sebenarnya sudah berlangsung lama, mulai dari latihan udara Melindo, pertemuan rutin antar perwira, hingga patroli udara di wilayah perbatasan. Latihan-latihan ini tidak hanya melatih kemampuan teknis pilot dan pesawat, tetapi juga membangun kepercayaan interpersonal di antara komandan dan perwira kedua negara. Ketika pilot Indonesia dan Malaysia dapat berlatih bersama, memahami prosedur satu sama lain, dan menyadari bahwa mereka bukan lawan melainkan mitra, maka hubungan antar negara menjadi lebih hangat dan stabil. Modernisasi jet tempur di kedua negara justru membuka peluang baru dalam kerjasama.
Dengan memiliki pesawat generasi baru, Indonesia dan Malaysia dapat membuat skenario latihan yang lebih menantang, latihan udara ke udara tingkat lanjut, serta operasi keamanan maritim yang membutuhkan koordinasi udara. Kawasan seperti Selat Malaka dan perbatasan Kalimantan menjadi kanta lokasi strategis tempat kerja sama udara sangat penting. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan rentan terhadap kegiatan ilegal. Dengan dukungan jet tempur modern, Indonesia dan Malaysia dapat menjaga kawasan tersebut lebih efektif tanpa harus menunjukkan sikap agresif satu sama lain. Selain itu, jet tempur baru juga memungkinkan kedua negara membangun interoperabilitas. Ini berarti kemampuan sistem, peralatan, dan prosedur militer dari dua negara untuk bekerja bersama secara efektif. Interoperabilitas adalah fondasi penting untuk menghadapi ancaman modern seperti pelanggaran wilayah udara, penyelundupan lintas batas, hingga potensi masuknya pesawat asing tanpa izin. Interoperabilitas tidak hanya soal kekokohan teknologi, tetapi lebih kepada keselarasan doktrin operasi dan kemampuan komunikasi. Ketika jet tempur Malaysia dan Indonesia dapat saling berkomunikasi secara aman dan cepat saat operasi gabungan, maka ancaman dapat ditangani secara lebih efektif. Kedua negara juga mulai memperkuat sistem radar, pertahanan udara, dan pusat komando untuk memastikan bahwa jet-jet tempur yang baru dapat digunakan secara maksimal. Sistem pendukung seperti radar jarak jauh, pusat komando modern, hingga kemampuan surveillance berbasis drone menjadi elemen penting yang memperkuat kehadiran jet tempur. Modernisasi ini memberikan keuntungan besar bukan hanya secara nasional, tetapi juga dalam konteks regional. Ketika negara-negara ASEAN memiliki kemampuan pemantauan dan pengawasan udara yang baik, maka potensi terjadinya salah paham antar negara dapat diminimalkan. Namun demikian, modernisasi jet tempur juga memerlukan perhatian besar dari sisi anggaran, pemeliharaan, hingga pelatihan pilot. Indonesia dan Malaysia memahami bahwa memiliki jet tempur baru bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal. Tantangan baru muncul dalam bentuk kebutuhan pilot yang lebih terlatih, mekanik yang lebih kompeten, dan strategi nasional yang lebih matang. Pembelian jet tempur baru harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur pangkalan udara yang memadai. Indonesia telah memperluas beberapa pangkalan udara seperti Lanut Iswajudi, Lanut Hasanuddin, dan pangkalan lain di wilayah timur yang akan menjadi pusat operasional jet-jet Rafale di masa depan. Malaysia pun memperhatikan pangkalan-pangkalan strategis seperti Gong Kedik yang menjadi markas jet Sukhoi Su-30 MKM. Dengan pangkalan yang diperkuat, jet tempur baru dapat beroperasi lebih optimal dan aman. Pada saat yang sama, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia terus diperkuat. Dialog tingkat tinggi antara Menteri Pertahanan kedua negara dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa modernisasi pertahanan tidak disalahartikan. Ini penting karena dalam sejarah, kedua negara beberapa kali mengalami ketegangan terkait perbatasan, termasuk isu ambalat dan klaim budaya. Meskipun isu tersebut sudah mereda, membangun kepercayaan tetap menjadi pekerjaan panjang yang memerlukan komunikasi terbuka dan konsisten. Kerja sama dalam organisasi seperti ASEAN juga menjadi alat penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia. ASEAN memiliki prinsip bahwa keamanan kawasan harus dibangun secara kolektif, bukan melalui kompetisi persenjataan. Oleh karena itu, modernisasi jet tempur di Asia Tenggara harus dilihat sebagai upaya memperkuat pertahanan masing-masing negara tanpa menimbulkan ancaman bagi yang lain. ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) menjadi forum penting untuk memastikan bahwa transparansi dan kepercayaan terus dipertahankan. Indonesia dan Malaysia sadar bahwa ancaman terbesar kawasan pada saat ini bukanlah dari negara tetangga, tetapi dari negara besar yang bersaing memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Keberadaan militer negara-negara besar di Laut China Selatan semakin intens, dan hal ini menuntut negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Modernisasi jet tempur menjadi langkah wajar bagi Indonesia dan Malaysia untuk menjaga kedaulatan masing-masing tanpa memicu konflik baru. Selain aspek pertahanan keras, ada pula dimensi politik dan ekonomi. Kehadiran jet tempur baru membantu meningkatkan kepercayaan investor dan menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas.
Keamanan yang kuat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Negara-negara besar akan menghormati jika Indonesia dan Malaysia memiliki kemampuan pertahanan yang profesional dan modern. Pada saat yang sama, negara-negara lain akan lebih percaya bahwa kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang stabil dan aman bagi perdagangan internasional. Kerjasama industri pertahanan juga mulai meningkat seiring dengan modernisasi jet tempur. Indonesia memiliki perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia PTDI dan PT Pindad yang terlibat dalam industri pesawat dan persenjataan. Malaysia juga memiliki industri pertahanannya sendiri seperti DEFTECH. Kolaborasi antar industri pertahanan kedua negara mungkin dilakukan di masa depan, terutama dalam pengembangan teknologi pendukung, suku cadang, hingga peningkatan kemampuan pesawat tempur ringan. Narasi jet tempur baru ini juga menjadi cerminan bagaimana kedua negara mengatur strategi komunikasi kepada publik. Masyarakat Indonesia dan Malaysia semakin cerdas dalam menyikapi isu pertahanan. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, pemerintah kedua negara perlu menjelaskan bahwa modernisasi jet tempur bukanlah upaya untuk memaku ketegangan, tetapi untuk memperkuat keamanan bersama. Transparansi publik ini penting dalam mencegah misinformasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di masa depan, kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pertahanan udara dapat semakin luas. Latihan-latihan bersama dapat ditingkatkan dari sekadar latihan rutin menjadi latihan tingkat tinggi, termasuk simulasi pertempuran udara, operasi penangkalan pelanggaran wilayah, hingga latihan pengamanan maritim. Selain itu, kedua negara dapat membentuk mekanisme respons cepat jika terjadi pelanggaran udara yang memerlukan komunikasi lintas batas. Mekanisme ini sangat penting karena dalam dunia modern, ancaman udara tidak selalu datang dari pesawat tempur, tetapi juga drone, pesawat tak berizin, hingga serangan cyber yang menargetkan sistem pertahanan udara. Dengan modernisasi jet tempur, pilot dari kedua negara juga akan memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman. Pilot Indonesia yang menerbangkan Rafale, F-16, atau Sukhoi dapat berbagi skenario latihan dengan pilot Malaysia yang menerbangkan FA-50 dan Su-30 MKM. Kolaborasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat hubungan antar anggatannya. Pilot militer adalah elemen terpenting dari kekuatan udara, dan hubungan interpersonal dapat memperkecil potensi salah paham selama operasi. Jika melihat tren global, negara-negara yang memiliki hubungan baik di bidang pertahanan udara cenderung memiliki stabilitas lebih kuat dalam jangka panjang. Contoh seperti Malaysia, Singapura atau Indonesia, Australia menunjukkan bahwa transparansi militer dapat menjadi fondasi hubungan yang baik. Indonesia dan Malaysia tampaknya menuju arah yang sama, membangun hubungan pertahanan udara yang tidak dilandasi kecurigaan, tetapi keterbukaan dan kolaborasi. Modernisasi jet tempur juga memberikan efek domino dalam hal kebijakan diplomasi. Negara-negara di luar kawasan memandang Indonesia dan Malaysia sebagai mitra strategis yang bertanggung jawab. Dengan menunjukkan bahwa modernisasi dilakukan secara profesional, tanpa memaku kompetisi, kedua negara meningkatkan reputasi internasionalnya. Diplomasi pertahanan yang modern tidak hanya berbicara tentang senjata, tetapi juga cara sebuah negara berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun kepercayaan dengan negara lain. Kedepannya, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, radar pasif, dan pesawat tempur tak berawak akan semakin memengaruhi operasi udara. Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama untuk mempelajari teknologi ini, melakukan uji coba bersama, hingga merumuskan kebijakan adopsi teknologi baru. Persaingan teknologi udara dunia bergerak cepat, dan negara-negara ASEAN perlu beradaptasi dengan cermat. Kerjasama antar negara serumpun seperti Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat adopsi teknologi dan mengurangi biaya riset. Keamanan udara juga terkait erat dengan keamanan maritim. Indonesia dan Malaysia memiliki wilayah laut yang luas dan berada di jalur strategis dunia. Jet tempur baru memungkinkan kedua negara untuk menguasai wilayah laut dengan lebih efektif melalui patroli udara, misi penjantaian, hingga operasi penindakan illegal fishing atau penyelundupan. Laut merupakan jalur vital untuk perdagangan, energi, dan logistik nasional.
Dengan kekuatan udara modern, kedua negara dapat menjaga jalur ini dengan lebih baik dan mengurangi risiko gangguan dari pihak asing. Hubungan antar instansi militer Indonesia dan Malaysia juga semakin erat seiring meningkatnya modernisasi alat utama sistem senjata. Pertemuan tingkat tinggi antara kepala staf angkatan udara kedua negara memperkuat koordinasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman operasi udara. Kesepakatan untuk saling memberikan notifikasi jika ada aktivitas militer besar atau latihan udara juga dapat mengurangi risiko salah interpretasi. Hal ini penting di kawasan yang padat lalu lintas udara seperti Asia Tenggara. Selain itu, generasi muda perwira dari kedua negara juga memiliki kesempatan besar untuk belajar bersama. Program pertukaran siswa, kursus komando staf, dan pelatihan antar akademi memberikan landasan hubungan antar pribadi yang erat di masa depan. Ketika perwira muda ini kelak menjadi pemimpin, hubungan yang sudah dibangun sejak awal akan menciptakan kepercayaan dan kenyamanan dalam berkomunikasi. Kehadiran jet tempur baru juga membawa dampak bagi industri lokal dan aspek ekonomi. Indonesia misalnya berpeluang memperoleh transfer teknologi ketika bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Dassault Aviation atau Airbus Defense. Malaysia pun mendapatkan peluang serupa dengan Korea Aerospace Industries dalam program FA50. Transfer teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan industri lokal, mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dan membuka lapangan kerja baru. Narasi mengenai jet tempur baru juga mempengaruhi rasa nasionalisme masyarakat. Di Indonesia, setiap kedatangan jet tempur baru menjadi momen kebanggaan nasional. Publik menyaksikan bagaimana TNIO semakin modern dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Di Malaysia pun demikian, kedatangan FA50 disambut hangat sebagai simbol pembaruan kekuatan udara. Rasa bangga ini penting karena membangun kesadaran kolektif bahwa pertahanan bukan hanya urusan militer, tetapi urusan semua warga negara. Namun, meskipun modernisasi jet tempur membawa banyak dampak positif, ada pula tantangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah menjaga transparansi anggaran dan memastikan pembelian jet tempur dilakukan secara efisien. Keduanya memiliki sejarah isu anggaran pertahanan yang kompleks, sehingga perlu memastikan bahwa pembelian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan yang ketat. Tantangan lain adalah memastikan bahwa persaingan positif antara kedua negara tidak berubah menjadi perlombaan persenjataan yang tidak perlu. Indonesia dan Malaysia juga harus memastikan bahwa modernisasi jet tempur tidak memaku reaksi negatif dari negara tetangga lainnya. ASEAN adalah organisasi yang sangat sensitif terhadap isu pertahanan. Transparansi dan komunikasi terbuka sangat penting agar modernisasi dipandang sebagai langkah menjaga keamanan bersama, bukan upaya supremasi militer. Saat kita melihat keseluruhan cerita ini, jelas bahwa kehadiran jet tempur baru Indonesia dan Malaysia tidak semata-mata tentang meningkatkan kekuatan udara. Ini adalah simbol dari era baru hubungan bilateral yang lebih matang, lebih terbuka, dan lebih kolaboratif. Modernisasi pertahanan tidak lagi menjadi sumber ketegangan, tetapi menjadi jembatan membangun rasa saling percaya. Indonesia dan Malaysia sedang menulis babak baru dalam sejarah hubungan pertahanan udara kawasan Asia Tenggara. Babak di mana kekuatan tidak lagi ditampilkan untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul, tetapi untuk menunjukkan bahwa keamanan regional hanya bisa dibangun bersama. Jet tempur baru ini adalah representasi nyata dari semangat baru kedua negara dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat bagaimana Rafale Indonesia terbang di langit bersama FA50 dan Su-30 MKM dari Malaysia dalam latihan multinasional atau operasi penjagaan maritim. Kita akan melihat bagaimana pilot-pilot muda kedua negara menjembangkan hubungan profesional yang kuat. Kita akan melihat bagaimana kedua negara mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa modernisasi pertahanan tidak hanya meningkatkan kekuatan nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan regional. Indonesia dan Malaysia telah menyadari bahwa keamanan bukan hanya soal memiliki senjata terbaik, tetapi tentang bagaimana membangun kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi yang baik. Jet tempur baru hanyalah alat.
Tetapi bagaimana alat ini digunakan, melalui diplomasi, kerja sama latihan, dan transparansi, akan menentukan masa depan keamanan kawasan. Jet Tempur baru, semangat baru. Indonesia dan Malaysia kini melangkah bersama menuju masa depan yang lebih aman, lebih stabil, dan lebih penuh kepercayaan. Kawasan Asia Tenggara membutuhkan pemimpin yang dapat mengayomi, bukan mengintimidasi. Dan kedua negara ini, dengan kedewasan strategi dan diplomasi yang mereka tunjukkan, sedang berada di jalur yang tepat untuk memainkan peran penting sebagai penjaga stabilitas regional. Dengan berkembangnya hubungan militer yang semakin harmonis dan modernisasi jet tempur yang semakin maju, Indonesia dan Malaysia membuktikan bahwa persaudaraan serumpun dapat dipertahankan bahkan di era teknologi militer mutakhir. Kepercayaan yang dibangun dari langit akan menurun ke bumi, menciptakan hubungan yang semakin kuat di segala bidang, ekonomi, sosial, dan politik. Pada akhirnya, jet tempur bukan hanya mesin perang. Ia adalah simbol pilihan strategis sebuah negara. Dan dalam konteks Indonesia dan Malaysia, jet tempur baru adalah simbol pilihan untuk membangun kepercayaan, menjaga stabilitas, dan menegaskan bahwa Asia Tenggara lebih kuat ketika bersatu. Masa depan pertahanan udara kedua negara kini berada dalam fase yang paling menjanjikan, dan dunia sedang menyaksikan bagaimana dua negara serumpun ini melangkah ke depan, bukan sebagai rival, tetapi sebagai mitra strategis dalam menjaga langit Nusantara dan semenanjung tetap aman.